DUCCF Dimapur Urban Council Chairman Federation kan aji emergency executive meeting Duncan Busti Community Hall di loya sikushe aru itu emergency meeting khotom korna press briefing bi dibole sikushe aibi takan ki laga meeting luise aru ki laga topic oporde discussion ase press conference te olop detail bra hotau di kori sabo. Yeah, first of all, thank you, media fraternity, for the time that you are given for the concerns of the people of Dimapur. So we are here together with all our DUCCF office bearers and executive of the 23 wards of urban Dimapur. So we would like to brief you about the meeting that has taken place today. First, today we discussed in depth regarding that issue was there regarding Midland Colony. See, Midland Colony consists of a formation of 3 wards. Ward number 9, I think ward number 16 and 17. 14. So there are multiple wards regarding Midland Colony. And there was an issue came out in the paper regarding the GMS and a health center that was supposed to be established there at GMS premises. We understand that whatever took place in the social media regarding Midland Colony Council, which is the utmost concern for DUCCF. Why? Because DUCCF is an apex body of all the colony council that is under 23 wards. That consists of 97 colonies. So here we have discussed, we have got our Midland Colony chairman with us also. So on this issue, we would like to give a clarification from the office of the DUCCF with our executive members that any organization has rights to voice, but should be consulted with the respective organization before taking any decisions. So that is why it's difficult for Midland Colony Council right now. Why? Because there is already a dispute among them, which everybody knows, and we will not name, but then we are hoping that DUCCF, being the apex body, we try to solve, bring back unity, and bring back peace among the council itself. So now there are some few things that we would like to also share. We have given this concern matter to our vice president, but then I'll just supplement to it, since I'm saying about this issue. See, Midland Colony Council, whatever internal issues they have, it's on Midland Colony Council to solve it. But if a council has a difficulty among themselves, then DUCCF will intervene and is intervening so that there will be peace among themselves. So now we have had a meeting with the Midland Colony Council, and they have agreed that they will have a general meeting and they will solve the issues as soon as possible by December. So that we wanted to let the Midland Colony Council leaders, elders, residents to know that they should do it peacefully and according to the norms of the Colony Council that the DUCCF has resolved and given it to them. So that is one agenda that we have discussed today. The main agenda here, today's discussion is, there are lots, so we'd like to stress upon RSF. It's called the residential sanitation fees. Okay. So on RSF, we had a meeting with our DMC councillors, with the CEO of DMC, with the GBs together. And we have, today's meeting, we have discussed that we agree to the text, but what we have discussed is that
the DMC councillors has told us that around 14 to 15 lakhs goes only for fuel expenditures for the tractors and dumpers of collection of the sanitation. So that is up to the department to look into it. That has nothing to do with the DUCCF or the GBs. But our concern is the collection of the RSF. Our members here, we have decided that we'll go for further consultation, and only after that we will consult our members in depth properly, because our executive members will have to consult with all the colony chairmen and colony councils. Then we will be able to understand whether the RSF fee is suitable or not. That is what we have decided. And the other agenda was regarding the road from Dilai Junction to Tragapan Junction. So the road has been kept pending for quite some time, in which we know because of this festive season, it has just started within few days back. It was supposed to be completed on the month of December last year, 2023, as according to the meeting that was held at DC's office, DC's conference hall. DUCCF was being a part there. Then we had some urban areas leaders also, especially Midland village council was there. And through negotiation, this work started, but it stopped. Now they have started. DUCCF is very thankful and grateful to the 21 colony council, which from that stretch goes to the Hotel Tragapan. So we give our acknowledgement and appreciation to the 21 council. They have really pressured the department, might as well as the administration, to start with the work. So we are keeping in constant touch regarding this matter, and we hope that the contractor will do this construction in the required time frame. I'll just go ahead, and the third agenda that we are having is regarding, we have decided that we will give an RTI to the GMC department. We will also submit an RTI for urban department and an RTI for the multidisciplinary state stadium. So the three RTIs will be filed from the office of the DUCCF. So those were done because of the concern that we have. Discussions were done. Lastly, I would like to state about the Nagaland Liquor Total Prohibition Act. This is a story that's been going on for quite some time, and DUCCF was given full endorsement from the Naga Council and the civil societies back in 2023. We have submitted a representation to the government on joint efforts with all the CSOs of Dimapur, and there was a cabinet meeting. All of us we know, but there was no decision taken. As we all know that this NLTP issue is nothing personal to any one of us. It was just given responsibility to the DUCCF to do the research. Since as colony chairmen, as colony leaders and elders, we know what is going on with this NLTP issue for the district of Dimapur under the urban area. So we did our researches, and conclusively we submitted the representation with all facts and figures to our government. So till today, there is no positive outcome even after the cabinet meeting. Whether we are, as citizens, we would like to question our government also, whether they are willing to lift the NLTP or not lift. They should give a concrete answer to it, and to let the citizens know that if they are banning NLTP, if they are, the act is to be taken place, then they should strictly follow it. If not, then the DUCCF have already given its representation with all the CSOs of Dimapur that it should be lifted. So on NLTP issue, we appeal to the government, the gentle reminder that to look into the matter, because we know our festive season is going to start from December 1 and so on. And there is going to be a partial lifting very soon, that we all know
whether partial lifting or not. Last year, we came to know that there was I think, initial partial lifting. Likewise, they should make a decision of this NLTP issue. So these are the things that we have discussed. And lastly, I would like to say that DUCCF stands with the all Kohima Municipal Ward Panchayat and all Ward Union Mokochung Town regarding their press release that they have given against the cabinet decision on 11th of July 2024 regarding the issue of self-style ward chairmen and GBs who are self-style working as councillors. I don't think any GB or chairman is working as councillors. So we are against that cabinet decision that has taken place on 11th of July 2024. We believe that chairman and GBs coexist together with our government. And we have never taken advantage. We have voiced. And whatever the government directs us, we work together. So now we know whatever is happening right now as the decision has taken place, but we are against this decision and we stand in solidarity with the two unions of Kohima and Mokochung. This internal issue of theirs, it's them to solve with the concerned department. Okay, we will not involve in these issues. But our concern is about their colony because of these matters. Their colony has broken into two. So our concern is we don't want their colony to be divided into two. So these are the concern matters that we are trying to solve for the Midland Colony Council. The rest into this issue regarding GMS and the health primary center which is there, regarding that we will not comment on it because that belongs to their issue. Acha sir, that is the question though. Yes. Answer the issue, sir. Ido primary health center ekta GMS ne set up kurabra. Ido chamila olai kina. Itia Midland Council ni duita hoise galo. Apni itia ole clearly budiche ke Midland Council majority internally solve korbe. Bole takan majority itia council duita olai hoise. To ido to DUCCF usi kina intervene kona settle kori dile bhal nohai. Thank you for the question. This is exactly what we are trying right now. Because there is divided, we want peace, unity and tranquility to be among the DUCC perimeter. So we are already on the process. Our chairman is with us, Midland Colony. So we will make sure that whatever decision from the office and the executive, that the Midland Colony Council also, they have agreed to go according to whatever decision we have given. In fact, we have given some few points to the leaders of Midland Colony. We have already resolved and we have given them. One is that any colony council under urban, there is some few patterns that we would like to say. We cannot, any individual or groups cannot call a general meeting. It goes under some procedure. The office bearers and the executive, they have a meeting and they decide whether there will be a general meeting or not. According to that, whatever they have this audit or they have this transaction to be done, that is done after that meeting is concluded. But in this issue, because of these internal issues, they have a division among them. So that we discuss in depth and we make sure that these things will be resolved as soon as possible. But sir, as a apex body, DUCCF, do you agree that the primary health center at the school they attached to it no ke pachakan school bi lo ase tadi dispensary ka health center na kaina pachakan ki ito bimar khan bi lagi ko pare dispensary de to ito health center do amikan section ko ekta side attached taka bi no na to DUCCF probi ki hoy. Yeah, on this question, I have earlier said that is under the prerogative of the Midland Colony Council to discuss with the department. Okay, on that I will not further comment more. Why? Because I already said that reply on that question. Now, sir, you have clearly stated that African DMC, urban development,
multidisciplinary sports complex related to RTI Lahore question. That's very clear. But DMC or urban professor, can you kindly highlight a few? Why? Okay. Regarding GMC, it will be mainly because of the amount of workers that are working in the department. As we come to know, we studied and we come to observe that there's around 400 plus workers who are drawing their salaries. And we have observed that hardly 200 reaches the office and working. It's a grave concern, not only for the people of the members of the DUCCF, but the entire people under urban who is under municipality. So that I think it's our right that we should file an RTI and find out the truth, what is happening inside the department. So we want to see. So that is why we have taken the decision that we will file an RTI regarding this issue. And urban is very interesting, as we all know. For the past few decades, DUCCF chairman laga body ase. Ito amikan sob jane ase. Amikan chairman ito kiman ase development aha laga to urban department bra aha laga to amikan to najane komti paine bishi paibe najane ito karone amikan to tate RTI lagai gele check koribo. Development to aya ase ne nai mahan Dimapur urban area itu nimite amikan. Thank you. Moi itu koi dibo. Last 2-3 days big thing. DMC पर आमकान chairman और कमरा खान सबके RSF fee revise कुबो गई ना आमकान ये मत शिला वो आमकान तादी जायसले तकान कोशे RSF fees to RSF means residential sanitation tax तक्षे पहले तो होले भी था SF होई गई ना fees कुड़ी से तकान तो तकान 100 rupees enhance कुबो कोशे वो आमकान के तो तकान itu agenda ले कुड़े आमकान truly more than 2 hours amkan discuss korse de itu discuss korse kun manu bi mana na itu to bishay ase ki ko ase takhan tate bishay hen ten kori gena ki korse koloni manu bishi manu khan to mana na itu kata to itu to bishay ase see last 4 or 5 years to 40 rupees per ekdam normal per amkan koloni sob itu RSF la to sob normal per cholai gena ase de holibi इतना तो और 60 rupees हो जैसे तखन लोग दिन आगे ते 60 rupees होता है दिशे और इनका हो गया ना मन दिन हो गया ना को 100 होता वो कुछ ले तो हम खान इतना ना माने हम खान कौन भी इतना तो एक्सेप्ट पूरा नहीं ओली भी लास्ट थी हमें डायरेक्ट कोई दिबो तो DMC लास्ट CEO परा conclusion कथा कोई दे हम खान सब मानो कोई से सब निजो भावना कोई से इतना तो मानो विषय है निजो घोड़ी जाएगा ना कुंबा monthly 40 rupees भी दिवले ना परा मानो विशेष है बोले भी ताकन 60 हो जाए जब भी कोनो रकम आमी खान जमा करेंगे ना उठाई के ना तो ताकन के जेम्स खान के जमा करते तो ये 100 rupees होली तो कौन दिवले पारे तो कौन बा मानो तो दिवले पारे वो बोला होले भी विश्व मानो दिवले ना पारे विश्व दिखता रहा है तो मानो खान इनका हुई ना आमी खान ट्रूली आगे जो गोवान से ना 2 hours से ना आमी खान डिस्कस करूँगे तो लास्ट DMC लास्ट CEO परा आमी खान के नोकोली भी आमी खान ऑर्डर दिवले पारे वो इधर करने आमी खान तो 100 rupees enhance करा सकते आमी खान तो क्या है chairman एक ता है GB एक ता है कॉलोनी लगा कॉलोनी पर आमी खान के एले पूरी के ना पता है तो मैं खान कॉलोनी मानो निमित्ते आए के ना ताती खरा है आमी खान के नोली के लिए तो मीटिंग माते से ताई इनका ताई दिबो कोले पहले करा ऑर्डर दी दिबी ना ऑर्डर निदी के ना गोया से आमी खान की मीटिंग कोई ना आमी खान लगा भावना तो किया है ताकि सब होनी रहे मनुकुन भी माना ना लास्ट दी कोई से आमी खान तुमी खान के नोकोली भी आमी खान ऑर्डर बुला बोली दो इतो तो आमी खान की इंसल्ट करे तो दिमापुर पब्लिक की इंसल्ट करे ऐसे तो दिमापुर DMC तो अर्बन लगा पिछुड़ी थकार सब की इंसल्ट करे ऐसे इतो तो निम्न हो तो अरे आमी खान तो इतो तो फ्री सर्विस है आमी खान GB खान तो और chairman खान तो आमी खान की मन लई के ना मन दिन भर रखे ना 2-3 hours discussion कर बोले दिए ना मैं खान की इंसल्ट करा तो दिमापुर मन की इंसल्ट करा से इतो तो बिशी निम बिया है आमी खान इतो तो आमी खान I on behalf of DUCF इतो तो आमी खान बिशी मन बिया पाइसे गमरा खान भी तो बिया पाइसे आमी खान की एक लेटर बाहर होली भी छोटो होली भी दंगो होली भी बोले नहीं एक पर आमी खान के इलेक्ट करिना से तो आमी खान के ताती माती के ना लास्ट दिन का ताई लाव खुशी पड़ा इतो तो आमी खान लाव खुशी है
কেলে আমি খানকে মাতিছে তাই তো আমি এইটো কুৱেশ্যন কৰি আছে তাকে এনেকুৱাতো নচলাব লাগে তাই ডিমাপুৰ পাব্লিক কে ইনষ্টল কৰি আছে ইন ফিউচাৰটো এনেকুৱা কথাটো নক'ব লাগে কৈ কিনে আমি লগা চাইড পৰা এইটো কথা কৈ দি আছে So, itu nak record deh. Dimapur municipal area ward military colony sob di DMC kan sanitation jama hole boleh hai last week. Itu तो sir complaint विषय ऐसे colony बड़ा कि हफ्ता दे 2 बार भी ना है. और सब मानो ये colony यहाँ kan sanitation fees दिया है through the council. So itu लगा opportunity sir अपने kan ठीक हुए एक ता point. And second point is sir ये public kan bishi bola aise hoy marketing is not under DUCCF bolbe market sob DMC pra Christmas DUCCF korbe itu sob laga upor ki hoy আচ্ছা সাবে এইটো মই খান বি এইটো তো দেখি আছে ওইলো তো আমি উঠনি কোৱা নিচিনা নৰ্মাল পৰা এইটো স্যানিটেশন লা গাড়ী খান বি নৰ্মাল পৰা আহি থাকিলে দে বলে আমি খান তো ভাবিছে নতুন কাউন্সিলর আহিলে আমি খান আরাম পৰা ডিমাপুৰটো বেছি ভাল হৈ গেলে যাব নেকি ভাবে আছিলে RSF লাগা ফিজ তুই কি দিয়ে আছে কন্টিনিউ দিয়ে আছে আমি লাগা ভাবনা তো কোন বি নিয়ে যাও বলা বলিবি তুই কি হয়েছে নাজানে আমি খান বি তো বুঝি না পায় ইটো পয়লা 2 বার 3 বার গাড়ি আহা থাকা জায়গা দিতো একটা নইলে 2টা গাড়ি আহি কিনা কমপ্লেইন বেশি আহি থাকে তুই ইটো তো তার কারণ ভিতরটো কি আছে আমি খান তো ক'ব লাগিব আমি খান এইটো তো সারপ্রাইজ হৈ আছে ভাল ডিমাপুৰটো অলপ ভাল আহিব নে কি ভাবে আছিলো হলেবি এতিয়া বিয়া বেহ আছে আৰু ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰেট চাবি মই খান বি এইটো কেনেকৈ কৰি কিনা চেজ লাইক অফ দ্য ini আমি খান ডেইলি নিডস টমেটো নহলেবি এইটো পটেটো খান টমেটোৰ এতিয়া সিজন নহয় আজিকালি সিজন আছে DMC ৰেট দি 80 rupees per kg তো আনসিজনটি কিমান হৈ যাব লাগিছিল আমি খান আচৰিত লাগি আছে এইটো ইটো পৰাই আমি খান পাব্লিক খান কি কৈ আছে মানুহ আমি খান নাগা মানুহটো আগেদি ক'বলৈ মানুহ নাই যে মানুহ হোৱা পিছতে বেক ফাইটিং কৰিবলৈ মানুহ বেছি থাকে বুলি আমি খান পাব্লিক খান বি আমি খান লাগাৰ এইটো কি আছে বাহাৰ দি ওলাব লাগে কথা কৈ কিনে ওলাব লাগে মানুহ পৰা লিডাৰ খান পৰা খুচি কৰিবলৈ নিদিব লাগে ৰেটটো কি আছে একটা তাই খান লা এইটো আমি মার্কেট দোকানদার খান পৰা তাই খান খুচি কৰা ওলা নহয় DMC লাগা চাৰ্ট দি আজি লাগা চাৰ্ট দিবি টমেটোটো 80 rupees per kg আছে এইটো তো বেছি হাই ৰেট আছে এইটো পৰা আমি খান পাব্লিক খান বি সব ঘৰতি যায় এইটো ডেইলি নিডস আছে এইটো পৰা ৰেট খান হলিবি কি হলিবি বেছি হাই বলে আমি খান বি পাব্লিক খান বি আমি খান চেয়ারম্যান গমরা খান লোক মিলি কেনে কি পাব্লিক অপরটি আমি খান লার রাইট থাকলে মিলি কেনে আগে যাইলে আমি খান ডিমাপুর মানুষ খান কারণে বি ভাল হবো আমি খান পাব্লিক কারণে বি ভাল হবো কেন আপনি লাগাতে আমি রিপ্লাই দিয়ে আছে থ্যাংক ইউ Hello, sir. Itu दुकानदार kan ke Christmas star laga collection 300 dunia mahal laga ni ini DUCCF ki apni ala opinion ki ase Regarding tax, it's not only DUCCF. The entire public is fed up. Okay? We don't need to mention it. We know what is going on with this tax issue. We are so fed up. Now, concerned department, DMC, with the new councillors, we wish them all the best for development purpose, for any kind of work for the public. But I think there's somewhere down the line which some question has been put up regarding the Christmas star, and it's going on in social media. The rate is, I think, 300 rupees. So that star 300 rupees is too high. So that's why all the people in the social media are talking about it. So a respected department, DMC, with its councillors, I think they have to make right decisions. Because DUCCF is an NGO, okay. We are waiting and hoping that DMC will do something good. DMC will bring, the councillors will bring development, the councillor will bring something, new changes. But if they are working like this, the public's mandate, the public's confidence will go low. So that I think the municipally councillors should, I don't mean the entire councillors, but the councillors who are dealing with this Christmas star, they should try to
change the rate of the star is too high. This decision of lifting, a partial lifting for the NLTP Act, the decision was taken at the conference hall of Naga Council with all the stakeholders. It was not only DUCC that had made the decision. We understand the Department of Excise is doing the best. We have seen time and again, there are a lot of raids going on also. And it's continuing, the raid is going, again it's continuing, the selling is continuing. So how long the DUCC will continue to do their duties to stop selling of alcohol? Where we know that consumption of alcohol and consumption of alcohol, the act itself, it's not applicable for the state of Nagaland. We have to study it very centrally. We understand we don't want to touch this subject because many of us we know, even for a cabinet or for any individuals, touching NLTP is like touching a cactus. Okay. Then we know who are going to come, who are going to voice up, we know it. Will it be Dimapur karne to INSI sabi na? Practical kiniga Dimapur chule ase to NLTP issue to so public jani ase. Ami kan DUCC pura itu concern matter to ami khan ke take up kuribi kogena civil societies kan pura ami khan itu take up kore ase to. So to karne ami khan laga itu act to Dimapur district karne to it's not possible. You see the practical view. It's already a 3-decade-old issue. You know, 3 decades back, that this issue was in the primary stage, in the genesis stage. Itu time to the problem to could tackle it, but now things has changed. I think we have to accept reality. Then rather than we live in a hypocritic way of living, because we can see a lot of hypocrisy going on with this NLTP Act issue. So that's why the answer to your question is that NLTP is something which is not working in Dimapur district. That is the voice of the DUCC. They should study it properly, and if we have voiced out to lift it up, and they should take a bold decision. It's depend upon the government. We have given our views and ideas. We are not the government to say we will lift it up. It's upon the government now. You see, we all know DUCCF works as a colony council. We have our own frame. Yes, the question of tax is there for business matters. We have DCCI, then we have a Business Association of Nagaland, Dimapur District. We have CNCCI, the central. So these bodies are there for the business problems and tax problems. But when it comes to colony, it comes to tax means the colony council decides or makes any decision, that is a different issue. But regarding tax issue, like you have mentioned, every organization is having their own, laws and bylaws to look into it. Okay, so regarding underground tax issue, too, we all know, we don't have to mention about it. So that's it. We do not deal with these issues much regarding this business tax, okay? Sir, I have 2 questions. Sanitation on Highway 36 delegate point Yes. clearly company Nagami subcontract whereas subcontractor surrender Nagami whereas public Duncan area, Midland area Nala in fact, mosquito breeding friends. So, DUCC probably loud and clear message Nagami infante ki boy. Jula mirror there, I'm going to go. Last time 21 councils, chairman, urban rural area any order one DCT low paigana, then this ultimate meeting. So ultimate meeting just up looking Amigan checking Jashle, Tagan come to Shuru Prias Kurado. Only be Itia, Ocean Race Kuranishina, train is Laga, side train Laga, Panigan Halado,
itu labi mukan ekdom urgent right ke guru lagi koshe beli be tangan loyal station vale boila biship dia aje itu jaga lo korengena ahigena zero jelage pra start korengena jabona koina ase to idera te so far positive ase mukan bi checking jai ase mukan bi follow up kori ase itu ase. My last question to the President. Yeah. এতিয়া MRP লগা একটা ইস্যু চলি আছে Yes. where ডিমাপুৰ নাকা ষ্টুডেণ্ট পৰা এইটো লগা ওপৰতে বেছি ডাঙৰ ভইচ ৰেইজ কৰিছে কি ডেকোৰেটিভ লাইটছ MRP নাথাকে না চলাটো ঠিক নাই মই এইটো চাইছোঁ বুলি আমি কাৰণ ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিটো DMC ৰেট কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আছে DCCI কাৰণে আছে গতিকে নাকা মানুহকে এনেকুৱা ডেকোৰেটিভ লাইটছ ইম্পৰ্টেড কৰিছে মষ্টলি ফ্ৰম চাইনিজ আইডেণ্টি চ' DUCCI probably কি কয় See, all of us are active in social media. Mon jane ase, mon sai ase. MRP nathaka lado, it has been happening for quite some time, and I think it's high time responsible organizations and DMC department also should sit down together and work this out. We understand that will not be the subject of the issue being appropriate to touch, but it was untouched for quite some time. So that's why they have taken the responsibility to touch. So on that ground, the NSU has also done a good research on it. I am not saying that we support them on this issue, but I only suggest that they have taken up this matter because it was a concerned matter which was kept untouched for quite some time. I believe this MRP issue, the DMC, the DCCI, and the business organizations should sit down together and fix the rates. It's high time. This food safety measures regarding it, I am not very sure how our colony chairmen from that respective areas will look into it, but I'm definitely sure from the office of the DUCCI, we make sure that visitors coming from outside and having the time spent in all these carnivals will inform all the chairmen that food standards should be maintained. So that part from the DUCCI we can play a role by informing all the chairmen to make sure that there is food safety for people who are coming from outside. I want to request to the state government of Nagaland na আমি খান ডিমাপুৰ কাৰণে একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মন আছে গ্ৰেণ্ড ইন 8 আহাটো আমি খান DMC খানকে দিব লাগে এইটো আমি লগা ভাৱনাটো DMC খানকে দিলে আমি খান লগা এইটো চব্জি খান লগা ৰেট বি ডাউন হৈ যাব নেকি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলপ বি গ্ৰেণ্ড ইন 8 আহি কিনে চাইলে আৰু স্পেচিয়েলি আমি খান ডিমাপুৰ গেট ৱে অফ নাগালেণ্ড অলপ ৰাস্তাটো চাবি মই খান ডিমাপুৰ ফানি বি অলপ গভৰ্ণমেণ্টকে ৰিকুৱেষ্ট কৰাইছে ডিমাপুৰ খান কি বি আমি খান ডিমাপুৰীয়ান খান কি বি অলপ মৰম কৰিলে ভাল আপুনি খান চব জানে আছে বাহিৰ মানুহ খান আহা খান বি চব দেখি আছে ডিমাপুৰ লগা ৰাস্তাটো একটাপে ল'বলৈ মন নাই আৰু আমি খান ডিমাপুৰ দি কনচাৰ্ণ দুইটা MLA আছে তাই খান দুজনীক ৰিকুৱেষ্ট কৰাইছে ডিমাপুৰ কাৰণে খাৰা কৰি দি কিনা ডিমাপুৰ ভাল কৰিবলৈ দি কিনা তাই খান আগে দি যা টাইম দি কেনেকুৱা ডিমাপুৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ হৈ কিনা আহিছে ইটো নিচিনা আগে দিবি ডিমাপুৰ কাৰণে পাব্লিক তো কি লাগে রাস্তা লাগে লাইট লাগে দুইটা লাগে তো প্রায় আমি খান স্টেট গভর্নমেন্টকে রিকুয়েস্ট করাইছে ডিমাপুর ফানি অলপ চাই দি কিনা আমি খান ডিমাপুর কিবি না পাহৰি কিনা ডিমাপুর টিভি অলপ ডেভেলপ কৰিলে ভাল আছে কৈ কিনা আমি অন বিহাফ অফ DUCCI পৰা স্টেট গভর্নমেন্টকে রিকুয়েস্ট করাইছে build flyovers for the Yes. So, do you also support that? If you support, do you also want to say something on that? Yeah, definitely we support. That was a request by our MLA, Sir Matushi. That's a very good idea that he has put forward to the government and appealed. The answer to your question is that Dimapur has been failing regarding development. That is why we are planning to put an RTI to the urban department and try to find out what are the works that is going to be take place. The files, I think, which are submitted to the department, maybe for 2018, 19, 20, 21, 22, whether they are taking up these matters or not, whether development is coming or not to our district.
So that is why we want to put an RTI and find out, is Dimapur seriously neglected? We want to know. And as far as the chairman here is concerned, from all 23 wards, we know that there is no development. There is a chairman here from Notun Basti colony. In his colony itself, see, there's a there's a stretch of road, the blacktopping was done by the residents itself, collecting of funds from themselves and then constructing the blacktopping. So there are so many things, development done by the chairman and colony council itself for development wise. So we are not seeing that urban department is intervening and doing the needful by giving us developments. The road belongs to the government. No, there are lots of land that can be developed. There are so many offices in the district of Dimapur. In fact, Dimapur is the fastest growing city of Nagaland. We know, but it has been neglected. Let us be sure. Every one of us knows that because of this festive season that is on the corner, it's only because of that that there are some few developments that is occurring, road repairing and construction. Otherwise, we have kept unattended for quite some time. So we are trying to voice. See, earlier we had a discussion regarding this issue. Drugs, we know war on drugs has the department, the police department is also trying to level best. That is for people who are selling of drugs, drug lords, they are selling drugs. Those things they are tackling it. But the users, abusers, main part. DUCF also had a meeting regarding this issue. We're going to discuss with many NGOs or maybe orphanages, and we're going to see, we're going to seek help and work together inclusively, because drugs is a very wide problem. If drugs continues to multiply, there are going to be theft, there are going to be a lot of issues, illegal activities. So that's why DUCF itself cannot able to manage that. It has to be an inclusive of all the churches or either rehabilitation centers, other NGOs working together. So on this issue for DUCF, like our chairman has said, we, Colony Council, are all aware of it, but this has to be worked inclusively with the other bodies together. আমি অপারেশন করে একটা সাপ্লিমেন্ট করিব এটা ড্রাগস লাগা সাবে কি কারণে আমি গান NLTP এক ডিমাপুর টাউন লাগাতে তো হাটাই দিবে এত লিফট করে দিবে খালি ডিমাপুর দিছে কারণে আমি ডিমান্ড করেছি কি কারণে আছে পয়লা ড্রাগস তো দাম কমতি থাকিছে মুতুবানি বেশি থাকিছে দাম তো কমতি দাম বড় খাই কেনে এটা ড্রাগস খা মানুষ তো 1000 টাকা হলে বি টাকার কেতো দিন গুনা খাবনে হয়ে যায় আমি গান ডিমাপুর না এনে হয়ে যায় এটা আমি গান পরবা তো চেয়ারম্যান গান কোয়ানিস না আমি গান নিজে করলে যদি আমি গান কন্ট্রোল করে সে আমি গান সিভিল সোসাইটি তো আমি গান পাবলিক কারণে করে আছে যাতে সিভিল সোসাইটি গান লাগা আমি গান লাগা বেনিফিট দেখো নাই আমি গান তো বেড পান্তি কিনা কাপড় পরা বেড পান্তি কিনা আমি গান পাবলিক কারণে কাম করে আছে এটা রিগার্ডিং দ্য NLTP আমি গান অপারেশন মেমো ভাবরা কইছে আমি গান লাগা ফেস্টিভ সিজন পৌঁছেছে ক্রিসমাস পৌঁছেছে জায়গা লাউরি জানতে জায়গা সাবি তো কিমান মুদো দোকান কিমান নতুন খুলি না আছে পুরা নাগা কারণে খুলি না আছে ক্রিসমাস পৌঁছেছে তো নতুন ওয়াইন শপ তো কিমান খুলি না আছে এটা জায়গা সাইজ বলে 20-30 উপরে খুলিছে আর এই তো কি আছে তার একটা তো অরিজিনাল নাই সব আলটারনেটিভ আছে তো মিক্স লাগা দোকানে আছে সেইটো কারণে আমি খান ডিইউসিসে এটো মুভ করা দলে তো আমি খান তো পাবলিক কারণে করে আছে যদি এটো NLTP এক ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্ট কারণে এটো লিফট করে দিছে বলিবি তাতে লাইসেন্স কি করিব কি সিস্টেম করিব এটো আমি খান লাগা হাত নাই এটো গভর্নমেন্ট লাগা পড়ে আছে সেইটো কারণে আমি খান ডিমান্ড করা তো ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্ট লাগা তো NLTP তো হাটাই দিবি ডিমাপুর গভর্নমেন্ট পৰা কি সিস্টেম পৰা চলাব এটো তো চলাইলে ভালো যাবে আমি খান তাতে আমি স্ট্যান্ড করে আছে আমি খান সব এটা কলোনি হলিবি আমি খান চেক করে লিবি আরবান এরিয়া আছে আমি খান টাইম আছে রেস্টুরেন্ট এবার আছে সব খোলা আছে ওপেন আছে সে কইমা ইজ অলসো ওপেন
আমি সব চাই না আছে এটা 35 years 6 years এটা NLTP act by তবে কি হয়েছে আমি তো ইমপ্লিমেন্ট করি না তো NLTP act করে কি করি সেটা আমি জানি এটা গভর্নমেন্ট ব্রাবে জানিব লাগে কোথায় সিভিল সোসাইটি গান বইসাত কৰিবলৈ ৰখি নাথাকিব লাগে কিন্তু কৰিবলৈ আছে গভৰ্নমেন্টে বাকি কাম কাৰণে কৰিব লাগে কোথায় সিভিল সোসাইটি বইসাত কৰা নাই এইটো পাৰ্ট সিভিল সোসাইটি বইসাত কৰা নাই এইটো এনে ৰাখিব চেট ৰাখিব এফালে তো সিভিল সোসাইটি তুমি কৰা নাই একো বইসাত নাই চেট ৰাখিব এইটো লাভ কথা নহয় গভৰ্নমেন্ট আছে পাব্লিক কাৰণে থাকে আছে কি তো ভাল আছে কৰি দিলে ভাল নহলে তো এটা নাগালেণ্ডে চাবি একটা রাস্তা শুধু বনাব যদি ডিপার্টমেন্ট পৰা গভর্নমেন্ট পৰা কন্ট্রাক্টর ব্লেম কৰিব কন্ট্রাক্টর পৰা গভর্নমেন্টে ব্লেম কৰিব কাম তো একটা বি সাকসেস নহয় আৰু পাব্লিক পৰা বইসাত কৰিলে পাব্লিক পৰা এডুকেশন কৰিব কইলে তাই স্টার্ট কৰে এটা আমি নাগালেণ্ডে চাবি হর্নবিল পঞ্চবলৈ আছে লিপস্টিক মাৰি আছে সব কিমান মহিনা চলিব আমি রাস্তা কিমান মহিনা চলিব সে ডিমাপুর সিটি এটা ডেভেলপমেন্ট আরবান লাগাতে আমি কই নাই ইয়াতে স্পেশালি ইয়াতে সিটি দাবরটো কোর্ট জাংশন কোর্ট চারালি জাংশন এটা কি লাগা সিচুয়েশন আছে রাস্তা তো এটা কারি পৰা বেৰালিবি এটা নম্বৰ 1 বেৰাব লাগে নম্বৰ 1 পৰা গাড়ী চলাব লাগে এনেকা তাক আছে আজি আমি গান ডিওসি সে ফেতে বহাদো যদি একটা সিভিল সোসাইটি আমি গান পাব্লিক গার্ডে তো বয়স করে আছে আমি গান আজি কি এজেন্ডা আনিছে কি মিডিয়া লোক দেখি আমি গান আনিছে তো গভর্নমেন্ট পড়াবে দোকান তো শুনি দিলে ভাল আছে থ্যাংক ইউ Nearly 1 hour nishina DUCCF executive kan meeting thakise aro meeting khotom korna takan press conference bhi dishe aro press conference te President DUCCF, Vice President, Executive Member takan sob pra kotha koise aro aji laga meeting te takan main agenda discuss kura do takan DMC de takan RTI lagabo aro takan bra urban development dibi RTI lagabo aro multidisciplinary sports complex jundu DC court area de ase itu laga related dibi RTI lagabo aro itu noigina National Highway 36 যোনটো কমপ্লিট নকৰি না আছে এইটো সব লগা চৰ্চা ওপৰতে তাকান ডিসকাস কৰিছে আৰু ডিমাপুৰ টাউন এৰিয়া দে যোন জাগা দে ডেভেলপমেন্ট খান নাহে এইটো আৰবান ডেভেলপমেন্ট আছে আন্ডাৰ ডিমাপুৰ মিউনিসিপাল 23 ওয়ার্ডস আছে তাতে কি কাৰণে নাহে এইটো খান সব লগা ওপৰতে তাকান এক্সিকিউটিভ মিটিং দে ডিসকাস কৰিছে কৈছে আৰু প্ৰেসিডেন্ট ব্ৰকৱাদো যোনটো ডিএমসি দে এতিয়া workers nearly 400 ase excess workers employees itu laga opore takan RTI ekta lagai gina sabo go ase aru itu negina urban development related te Dimapur de projects funds kan adu kilia guna public khan ban ne jane noile chairman khan ban ne jane aru kiman da fund ai ase itu sob laga opore takan RTI lagabo go ase aru multidisciplinary sports complex jundu iman sal bro complete nokrina rakhina ase itu ki karone itu sob laga opore takan RTI lagabo go ase aru itu noigina jundu National Highway 36 নপনাই কিনা ৰাখিনা আছে only 7 kilometers আছে তাদি executive member একটা পৰা জবাব দিয়া তাকান ডেপুটি কমিশনাৰ ডিমাপুৰ কি লোক পাইছে মেমোৰেন্ডাম সাবমিট কৰিছে মেমোৰেন্ডাম সাবমিট কৰনা অ্যাসুৰেন্স পাইছে কৈছে কি ইটো ৰাস্তাটো জলদি পুনাই দিব আৰু ইটোই নেকিনা ডিউসিসি প্ৰেসিডেন্ট ব্ৰ কোৱাদো ডিমাপুৰ লগা এৰিয়া দে ইটো NLTP এক্ট যোনটো নাগালেণ্ডে ইম্পোজ কৰিনা আছে ইটো ডিমাপুৰ দিটো এপ্লিকেবল নহয় ইটো পৰা তাকান DUCCF kanbra idu concern department gibi idu laga opore bishi bar raise kurishi aru takan laga stand bi itia ase kushi ki Dimapur laga area do NLTP act pra leave kuri dibi aru itui noigina impose koribo gole phal pra impose koribi aru nokuribo gole idu Dimapur laga area do খোলা ৰাখি দিবি কোৱা লগা আমি গান শুনি পাই আছে আৰু ইটোই নহয় কিনা ডিএমচি লগা ৰিলেটেড আমি গান হুতাহুতি কৰাম দে তাকান পৰা যোনটো এতিয়া ডিএমচি খান পৰা 300 rupees ক্ৰিছমাছ ষ্টাৰ লগা কালেকশ্যন আছে এইটো লগা ওপৰত দিবি তাকান জবাব দিছে কি ডিএমচি 20 years নিচিনা ইলেকশ্যন নাহে কিনা আহাদো তাকান সব একটা ডেভেলপমেন্ট আহি বুলি লগা এইটো ইলেক্টেড কাউন্সিলাৰ্ছ কান পৰা আনি বুলি লগা তাকান হোপ কৰি না থকা সময় দে এনেকা বেছি ওলাদো ঠিক নহয় পাৰি শিগুলে এইটো কান সব লগা চৰ্চা ওপৰতে ডিএমচি কাউন্সিলাৰ্ছ কান একি লগত বহি কিনা ডিছকাছ কৰি না পাব্লিক খান আৰু বিজনেছ অনাৰ্ছ কান
দুখ নাপাবলৈ লাগাতে একবাৰ ষ্টেপ একটা লইলে বেছি ভাল হ'ব কোনা তাইবাৰ জনাই দিছে আৰু যোনটো MRP লগা ৰিলেটেড ক্ৰিছমাছ ডেকোৰেশ্যনছ লাইটছ লগা ওপৰতে যোনটো DNEC বা ৰেজ কৰি আছে এইটো লগা ওপৰতে বি প্ৰেচিডেণ্ট পৰা জবাব দিছে কি rightful authority kan bra idu laga saile bishi phal thakise Dimapur de idu decorative light sobi ki la item olibe MRP na thakena beshi diri charcha aise aro DNEC upra chundu idu issue raise korise thiki issue raise korise idu bra competent authority like DMC red controller ba idu saile bishi phal hobo gona janai dise aro itia recently chundu Midland colony de GMS School laga de attach korna primary health center laga ekta issue chola ase idu laga related be DUCCF president koise ki itu laga chamela bra itia Midland Colony Council tuita bhangi gina chamela beshi chuli ase itu bra DUCCF pra intervene korna itu councils to settle koriboli laga bhabana ase holibi takan koi ase ki juntu GMS area de primary health center rakhina ase itu to Midland Council kan bra settle koriboli rakhi dia ase kona ami kan huni paise aro itia 23 wards de juntu DMC kan laga sanitation vehicle kan aigina garbage kan jama korna lui jai itu laga related tibi vice president DUCCF pro kodo takan DUCCF kan DMC logot meeting takise aro meeting thaka dam de DMC kan bra urge korishi kuse ki presently juntu 60 rupees collect kore ase itu 40 rupees enhance korna 100 collect koriboli itu laga opor de bi DUCCF kan bra totally oppose korishi ko ase takan koado 60 rupees ti lubi holibi service phal dibi itia public kan bi bishi complain kore ase ki DMC kan bra juntu garbage collection kore ase asol do week de 2 bar 3 bar nika hai itia service to kumdi gina jaise to poisa enhance kurishi kule ido service bi enhance hobo lage holibi DUCCF vice president bra jawab dia do DMC kan bra juntu poisa enhance koriboli laga mangi ase itu laga DUCCF kan bra do agree kora nai guna idu bi jani boli dishi ko ase aro itia ami kan Dimapur area town do saise gule sob jaga de potholes bishi ulai gina dikhi ase itu sob laga opore DUCCF kan bra urge korise ki concerned department competent authority kan bra rasta do joldi bunai dibole Hornbill festival de dia chundu rasta bunai ase itu do lipstick ase guna executive member ekta koise aro itu Hornbill festival khotom guna rasta do biya hogina jabo itu ba permanent solution ekta aibo karone DUCCF ba Dimapur area dibi rasta kan phal bra bunai na jaboli laga urge korise aro already DMC laga election khotom guna nearly 4-5 months chuli ase itia first grant in aid pin hai kina ase ko ase to grant in aid to government of Nagaland bra DMC de dishi gule itu Dimapur area bi development hobole ase aro ami kan sob jane ase ki Dimapur to gateway of Nagaland ase aro one of the fastest growing town in Nagaland ami kan akha koribo ki juntu DUCCF pa iman issues public kan chola opor de takan raise kore ase government bra hunibo aro DUCCF being the apex body in the municipal areas takan bra public kan laga duk opor de sai dibo kuna ami kan akha kori thakibo itia karone imani for more updates amana sai debi global window